and gentlemen. Welcome to America Region Biennial Conference 2022. Welcome everyone. Thank you so much for joining with us today. World Malay Council America Region Biennial Conference. ഏകദേശം 2.5 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്, കോവിഡിന്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തമ്മിലൊന്ന് കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു സമയം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റീജിയൻ ആൻഡ് പ്രോവിൻസ് സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തി. ഇന്നലെ എത്തിയവരുണ്ട്, ഇന്നെത്തിയവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഒരുപാട് ദീർഘിപ്പിക്കാതെ I'm going to start. ഹലോ, ഞാൻ പിൻഡോ കണ്ണമ്പള്ളി, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അമേരിക്ക റീജിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി. ഇന്ന് മെയ് 21 അമേരിക്ക റീജിയൻ ബൈനിയൽ കോൺഫറൻസ് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ ന്യൂജേഴ്സി എഡിസണിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുകയാണ്. ഇനോഗ്രേഷനോടുകൂടി രാവിലെ തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ കോമ്പറ്റീഷൻസായ ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ, സോങ് കോമ്പറ്റീഷൻ, ഡിബേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ, ടോക്ക് ഷോ മുതലായ അനവധി പരിപാടികളുമായി വളരെ നല്ലൊരു കൺവെൻഷനാണ് ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് 5:30 ഗ്ലോബൽ ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റാൻലി സ്റ്റെർലി അസംബ്ലിമാൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ AK വിജയകുമാർ കോൺസൽ ജനറൽ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങും 5:30 സമയത്ത് ഇന്ന് ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഹാർദവപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. We would like to start with the Indian National Anthem, and I'd like to invite Sri Varsha on the stage. Janagana mana adhinayaka jaya he Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravid Utkal Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladi Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Mage Gahe Tava Jaya Gata Janagana Mangaladayak Jaya He Bharat Bhagya Vidata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose bright stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' bright glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Without any delay, we are moving forward with the welcome address by World Malayali Council America Region and General Secretary Mr. Pinto Kannapalli. Good evening everyone. The purpose of an organization is to enable ordinary human beings to do extraordinary things. പീറ്റർ ദുക്കറിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് WMC കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഏതൊരു സംസ്കാരവും നിലനിൽക്കുന്നത് അത് നിലനിൽക്കുന്ന തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറപ്പെടുമ്പോഴാണ്. അമേരിക്കയുടെ മണ്ണിൽ വളരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്മയഭാവത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അമേരിക്കയുടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് പുതുതലമുറയെ നടത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഭരണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ റീജിയൻ ഭരണസമിതിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്ത SCP അഥവാ സ്റ്റുഡൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം വൻ വിജയമായി എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. നാസയിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് പ്രാഗൽഭ്യം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സെമിനാറുകൾ, കരിയർ ഗൈഡൻസ്, ഡിബേറ്റ്സ്, ചെസ് മത്സരങ്ങൾ, ഒരാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്, പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് കോച്ചിങ് തുടങ്ങിയ പരിപാടികളിലൂടെ പുതുതലമുറയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന് കഴിഞ്ഞു. അമേരിക്കയിലെ സാമൂഹിക സേവനം നടത്തുന്നവരെ അംഗീകരിക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യൊപ്പോടുകൂടി പ്രസിഡന്റ്സ് വോളണ്ടറി സർവീസ് അവാർഡ് നൽകാൻ കഴിയുന്ന സംഘടനകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ന് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ. സിവിക് എൻഗേജ്മെന്റ് പദ്ധതിയിലൂടെ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഭരണമേഖലകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജരുമായി സംവദിക്കുവാനും അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം നൽകുവാൻ, അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനുകളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കുവാനും സിവിക് അവയർനെസ് പദ്ധതിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ന്യൂജേഴ്സി ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ചേർന്ന് ഹിഡൻ ഇൻ പ്ലെയിൻ സൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ലഹരി വിരുദ്ധ സെമിനാർ സാമൂഹികമായി ചലനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു എന്ന് അതിലെ ജനപങ്കാളിത്തം തന്നെ വെളിവാക്കുന്നു. ഫീഡ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പട്ടിണി നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായുള്ള ധനസമാഹരണം, കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി നടന്നുവരുന്ന ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ, കേരളം സർക്കാരിന്റെ മലയാളം മിഷനുമായി ചേർന്ന് പ്രൊവിൻസ് തലത്തിൽ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാള ഭാഷാ പദ്ധതി തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുമായി വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ വിപുലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ഭരണസമിതിക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ സാമൂഹിക ആഴങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. WMC അമേരിക്കയിൽ ഇന്ന് പുതിയ ഭരണസമിതി ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ അവർ ഓത്തെടുത്ത് പുതിയ ഭരണസമിതി ഇന്ന് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. WMC അമേരിക്ക റീജിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിന്റെ മുഖ്യാതിഥിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹാർദവമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേറ്റ് 18ാമത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിമാൻ ഓണറബിൾ സ്റ്റെർലി എസ് സ്റ്റാൻലി ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ കീനോട്ട് സ്പീക്കറായ ന്യൂയോർക്കിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അഫയേഴ്സ് കൗൺസിലർ ശ്രീ വിജയകുമാർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഗോപാലപിള്ളെ, ഗ്ലോബൽ VP ഓർഗനൈസേഷൻ മിസ്റ്റർ PC മാത്യു നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. റീജിയണൽ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് തോമസ്, റീജിയണൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ചാക്കോ കോയിക്കിലേത്ത്, കൺവെൻഷൻ കൺവീനേഴ്സ് അനീഷ് ജെയിംസ്, ജിനു തരിയൻ, മാലിനി നായർ, കോൺഫറൻസ് കമ്മിറ്റി ചെയർ സ്റ്റാൻലി തോമസ്, ജോൺ സാംസൺ, ജെയ്സൺ കാലിയക്കര, ഇവരെ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏതൊരു പരിപാടിയുടെയും വിജയം അതിലെ പങ്കാളിത്തവും അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് വരുന്ന സ്പോൺസർഷിപ്പുമാണ്. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും, വിവിധ ബിസിനസ്സുകളിൽ നിന്നും, വിവിധ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ധാരാളം സ്പോൺസർഷിപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ഇന്ന് ഇവിടെ ആഗതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക്, എല്ലാ സ്പോൺസേഴ്സിനെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ വിവിധ അവാർഡുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഭാഷാമിത്രം അവാർഡിന് അർഹനായ പ്രൊഫസർ ജോയി പല്ലാട്ടുപടം, അതുപോലെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡിന് അർഹനായ ഫാദർ അലക്സാണ്ടർ കുര്യനച്ചൻ, മിസസ് ശാന്ത പിള്ളെ, ഇവരെ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദയപരസ്പരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളുടെ അവാർഡുമായി PBSA അവാർഡീസായി ഇന്ന് എത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന അദ്വൈ ബിനോയിയെയും ഋഷി ഇവാനിയെയും ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. WMC അമേരിക്ക റീജിയന്റെ നെടുന്തൂണും നിലനിൽപ്പും അതിന്റെ പ്രൊവിൻസുകളാണ്. ഇന്ന് 15 ആക്റ്റീവ് പ്രൊവിൻസുകൾ അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ആ വിവിധ പ്രൊവിൻസുകളിലെ ശക്തരായ നേതാക്കന്മാരും അവരുടെ മെമ്പേഴ്സും
ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അവരെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ വിവിധ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ലീഡേഴ്സ്, മറ്റുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രഗത്ഭരും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും ഈ ഈവനിങ് ഗാലാ നൈറ്റിൽ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ ഏവരെയും ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം അമേരിക്ക റീജിയനിലെയും ഗ്ലോബലിലെയും മറ്റ് പ്രൊവിൻസ് ഭാരവാഹികളെയും സഹൃദരായ എല്ലാ നാട്ടുകാരെയും ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചേർക്കുന്നു. Thank you so much, Pinto. Thank you for the welcome address. We just got done with the youth debate, and I want to say that this experience with this program has been really great. We were able to have fun and also challenge ourselves mentally and physically to get some education. So thank you for this opportunity that we have received. Now we are moving ahead with the lamp lighting. And I'm going to invite the following people on the stage for the lamp lighting. First and foremost, I would like to invite our chief guest and inauguration of the event, Honorable Storley S. Stanley, Assemblyman, 18th Legislative District, New Jersey. Welcome, sir. Next, I'd like to invite our keynote speaker, Mr. A.K. Vijay Krishnan, Council Community Affairs. Welcome, sir. Next, I would like to invite all of our WMC global leaders. Please welcome on the stage all of our regional leaders, our conference convener, Anish James, Jinu Therian, and Malini Nair. All of the province officials, our chairman, president, secretary, treasurer, on the stage, please. I'd like to invite our chief guest and global officers, Global President Gopala Pillai, Vice President PC Matthew, our AR region officers. Thank you. AR region officers, our conference conveners, Anish James, Jinu Tharian, and Malini Nair. All women's province members, Dr. Elizabeth Maman Prasad, Malini Nair, Julie, all of our South Jersey province members, all of the North Jersey province members, please. British Columbia members, please come on the stage. Thank you everyone, thank you so much.
മാലിനി നായർ, ന്യൂജേഴ്സി ഓൾ വിമൻ പ്രോവിൻസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. ഇന്നിവിടെ WMCയുടെ ബൈനിയൽ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നു. രാവിലെ അതിഗംഭീരമായി കോമ്പറ്റീഷൻസ് നടന്നു. സോളോ, ക്ലാസിക്കൽ, മൂവി, ഡാൻസ്, ലൈവ് മ്യൂസിക്, വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി വൈകുന്നേരം ഒരു ഗലാ നൈറ്റ് ഉണ്ട്. വിവിധ കലാപരിപാടികളും സംഗീതമേളയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. കൂടാതെ മിസ് WMC കോൺടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. 14 വയസ്സ് മുതൽ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മിസ് WMC വളരെ വർണ്ണാഭമായി നടത്താനാണ് WMCയുടെ തീരുമാനം. താങ്ക് യു. Moving ahead with the chairman's address, and I'd like to invite Mr. Philip Thomas, America Region Chairman, on the stage. Let me welcome all the honorable guests and also the global leaders, Malay and PC Matthew, and all my co-workers or co-colleagues, whatever you want to say, my America region officials, and also all the province members and also the leaders who are assembled here. It's a wonderful time for me because I've been completing the 13th anniversary. That means I have completed 26 years in World Malayali Council. So it's a glorifying time on my life. And it is very nice to see young generation coming forward, especially in the America region, also all the provinces, and they are doing a wonderful job in the America region, also throughout the world. And we have a good leadership coming up for the new generation soon. We already have 15 provinces. We are going to have another 10 more within this year. So it will be almost 25 provinces in this America region. It was a wish of our Hajika. He was a global chairman. He requested that he called me and said, "Hey, Philip Thomas, I wanted to have, you have 50 states and I wanted to have 25 provinces in that region." And I just promised him, but unfortunately he's not there anymore. And I feel sorry for that. He was a wonderful leader, a man of words. He is very dedicated to his job. You all know that he is the owner of Malabar Gold. But you have any problem, you call him one time, he have an answer for you. I also know that he prays 7 times a day. Sometimes when you do the Zoom meeting, all of a sudden he will be disappeared, and we know that even for his prayers. That much he was close to God, and unfortunately God took him, and we feel that, and I also feel very much sad about that. Second thing about what I want to talk about is love. That is something I like to say all the time. Love means it has to be impartial. I know my wife is sitting there. She may be thinking how much I love her. But I don't express like what Americans do, but I have that in my heart. But when I went outside and I worked with the Sunday school, I worked 25 years in Sunday school. I was the regional coordinator. I found out that you had to express yourself to your colleagues or your friends that how much I love you or you love me. So that's the way things are going to be going, because that's the way we need to change. What is important in love? You love somebody, they are going to love you back. And if you don't love somebody, they are not going to love you either. Angry, that is one of the biggest disease we all have. Proud and angry. We need to stop that. I'm not a professor in anything, but I have seen the children working with me. The Sunday school children who worked with me for 25 years, they taught me how to love, how to be nice, how to be polite. I learned lessons from my Sunday school children. I wasn't like this before until I joined the Sunday school, until I took the positions. It purified me. I changed a lot, and thank you for the organization or the church who put me in that job. Now the love is over, now we have hate. Hate is the biggest crime. I know in America we cannot hate anybody. But do you look around and you see a lot of people hating each other? So once the hate is gone,
this world is going to be a different world. There'll be no fight. You see that Ukraine and Russia is fighting. They don't like each other, but that need to go. If love is prevailing in this world, that don't happen anymore. That's my second part is hate. So do not hate anybody. Then love your neighbors. So this is part of love. How many of you love your neighbor in America? We don't know. We don't know who is your neighbor. Very few of you know who is your neighbor. So it is an important thing, at least 1 or 2 houses around you. You have a critical situation and you want to make sure that somebody around you. We and my wife are retired. Something happened to us, I'll call 911. But before that, you can have somebody from your neighborhood to help you also. So I like to request you as a new thing, new request, have a friendship with your neighbor. Fourth thing, what can we do for the world? As an organization like World Malayali Council, we do a lot of charities. We do make houses. So far, the Chicago province and the Dallas province and some other provinces have already made 7 houses, and for the people who are in need. And we need to do something like that. Sometimes when people call and ask for help, I really get upset, because I think why I can't help them? Why my organization cannot help them? Because we have lack of money. So if anybody thinks that you have money, you want to donate, we are an open channel for you. Anytime you wanted to have somebody making a house in Kerala, and you let us know that, we will take your money and send it to that people, and you will be benefited for that. That's an occasion for all of you to do it. And lastly, I wanted to thank all people sitting here for coming. Without you, this program won't be that successful. And also, Abraham Achan, he knows me very well. And I've been with Sunday school, then he used to come to our church and help me out. Also for making a new church, he was our coordinator. And a lot of things around he did for me, and I want to thank you, Achan, for coming over here. And also all the special guests, once again, thank you. And God forbid, and today is my last day as the America chairman. And I'm handing over the things to Mr. Chapo Koikale, the chairman position, and also the team. And I have Johnson Talachalur and Pinto, and also the Anish and team who worked so hard to make this conference a success. And I think Anish worked so hard. I've been talking to him for the last 2 months. I ask him every day, what's going on? How is our conference going? How did you make all the money? You always have some sad news. But Anish, you made it much better than what I thought. Sudhir, you are an awesome character. I always like to work with you. Quiet, calm, but you are a genius personality. Also Pinto, I have to say something about Pinto. Executing characters are 2 different characters in Sudhir and Pinto. Sudhir plans, develop, and hand over to Pinto to execute. So that was a teamwork. And also my team around me, they support me for that. And I thank you, both of you, bottom of my heart. Whatever you did for me, it will be never forgotten. And I'm always there to help you. Anytime you need help, call me and I'll be there. And I won't take much more time. And thank you all. God bless you all. Have a wonderful time together. Thank you so much, Mr. Philip Thomas. Thank you so much for that awesome speech. Welcome to the Biennial Convention for the World Malayali Council. We have a fun-filled night with Ranjini News and team. We have a lot of people here from different provinces, including Texas, Chicago. We're glad to have them all here. We had a fun-filled day so far. Thank you for having this event. Now I would like to welcome Mr. Sudhir Nambiar, our President, World Malayali Council America Region, for the presidential address. Good evening, everyone. Respected delegates, Honorable Assemblyman Charlie Stanley,
Council Community Affairs Minister A.K. Vijaykrishnan, Global President Gopala Pillai, Global VP P.C. Matthew, Region Chairman Philip Thomas, Advisory Board Chair Chaco Quakelet, WMC Global, Regional and Province leaders, and my dear friends. Welcome you all to the 13th Biennial Conference. WMC provides a global connectivity fostering friendship and fellowship worldwide while providing several platforms under the umbrella for training, empowerment, service, support, and charity. WMC has a well-defined and efficiently structured organization with provinces in over 40 countries, which are grouped under 6 regions: America, Europe, Africa, Middle East, India, and Far East. WMC America region has 15 provinces in USA and Canada. We are working to add more to our fold. The new team took charge in August 2020 under a slogan, One Region, One WMC. We are going strong, and America region last term has completed many successful projects. A new team who will take oath today, and we will keep our flag flying high. In the past term, we completed many small and big initiatives like Share and Care initiative through donating TVs, smartphones, raised charity funds, especially during the pandemic. Cancer awareness program to save lives. Feeding America program to donate 25,000 meals every Thanksgiving season. Code drive to provide warmth during winter for the needy. COVID-related help to 5 rural police stations in Trivandrum. Civic engagement program to bring our youth to the mainstream democracy. Advocacy for census data during last census to represent and count each of us. Program related to language and arts promotion. Fundraise out of the painting done by kids from 50 schools in Kerala were donated and the fund was raised. Program for women and children. Project to educate women in coastal area. Starting all women province, where only women executives are there, and all the men support from behind. Participated in global project related to COVID and kids education. Programs related to promoting volunteership as a Presidential Volunteer Service Award certifying organization, where we give away award to our kids or students who need volunteer hours at the schools and colleges. And we are going to see a lot of awards today for that. Environmental awareness program called E2E, Earth Day to Environment Day, where the kids get awareness about our environment and they do a lot of projects cleaning up and also helping planting trees and whatever environment initiative they can do, and we had a competition for that. Around 100 children participated in the awareness campaign and cleanup project across the world. Prizes were given to the best initiatives. Student Week across all provinces, student engagement platform to network, learn and connect students. We had a SEP program which connects all our student wings to network and do educational related activities. Youth leadership program which promotes personal growth. 20 kids participated in last program, and it was an amazing program in collaboration with Toastmaster International. Silver Jubilee Housing Project to construct 25 homes during the Silver Jubilee year. Thanks to all our provinces, especially Chicago province, for the leadership in this project. 7 to 10 houses are on the way. WMC Academy affiliated Malayalam Mission of Government of India. This is a step towards our transformation from an association to an institution. We are mining on an organized form of learning process through our network of Malayalis. WMC is the largest network of Malayalis in the world, spanning 6 regions, which I already told you. So we can use this network to build a very strong network of learning process. Our goal through this is to make Malayalam language learning affordable through technological innovation by using curriculum of Malayalam Mission of Government of Kerala. This is a work in progress. Thanks to Anish James, Malay Nair, and Jinu Tarian for organizing this event. They are the convener for this event today, and they are working hard, and I thank them from the bottom of my heart. And there are a lot of other people working behind them, food committees,
Stanley, and also registration committee. Thank you for coming. Together we make our community stronger and pass value to our younger generation to build and nurture healthy relationships, surroundings, and a beautiful planet Earth. Before I conclude, I take this opportunity to thank my team for all the support and also the support I got from the global team. Appreciate everybody. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Sudhi Nambiar, our president. രാവിലത്തെ പരിപാടികൾ വളരെ ഭംഗിയായി നടന്നു. രാവിലെ നല്ല ടോക്ക് ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ്, പിന്നെ അതിനുശേഷം യൂത്ത് ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് വണ്ടർഫുൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫ്രം ഓൾ ദ ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ. The program has been going well so far and we are looking forward to the gala night. I'd like to move ahead immediately, and we are moving ahead with the inauguration. I'd like to invite our chief guest, Sterling S. Stanley, our Assemblyman, District 18, on the stage, please. Good evening, everyone. Good evening. Thank you for inviting me here today. It's a pleasure to be here today with all of you. First, I want to thank Pinto, Sudhir, and Philip for organizing this and making such a great event happen. One of the things when I was called to come was to talk about empowering the next generation. Now, I want to talk to you a little bit about the current political climate that we have right now. As you all know, it is very, very volatile right now, what we're all going through. So it is very vital, to uplift all the diverse voices. I'm personally inspired by our youth of today. They're creating change and disrupting the status quo by leveraging their own experiences of political power. Majority of my staff that I have is very young, right out of college, all in their 20s. Brand new ideas, helping shape policies and the way we think and do things. And that's why it's very important that the youth, I'm talking to the youth directly, that you get involved, that you take a step, take a stand to make sure that you get involved and make a change. Also, the President's Volunteer Service Award is an amazing accomplishment, and I'm proud to see Malayali youth take on challenges and inspiring actions in the communities. I believe our state will benefit from the leaders of our community in developing, guiding, as well as our future. I want to thank all the leaders of WMC who are leading and teaching the next generation. At this time, we have a couple of resolutions and commendation letters from the Assembly, which I'd like to present to the winners. Thank you, sir. Thank you so much for the chairman's address. And I'm going to move on to the presenting the Volunteer Service Awards. We have some awardees over here, and our Assemblyman Sterling S. Stanley is going to present them. I'd like to invite the first awardee for today. His name is Advay Binoy. Can I have Advay Binoy on stage? Thank you. Adev Binoy. Next, I would like to invite our next awardee, Rishi Ivan. Can we have Rishi on the stage, please? Next awardee, Dave Pinto. I'd like to invite Shanta Pillai on the stage. Thank you so much for your achievement. Thank you, sir. Last but not the least, I'd like to invite Father Alexander Kurian on the stage. And I'd like to call Eldo to introduce Father Alexander Kurian. Reverend Father Alexander Kurian, a senior priest of the Malay Orthodox Church,
He leads a well-balanced spiritual and secular life. In addition to the priestly responsibility, Father Alexander began his journey in the private sector as a senior managing consultant for 14 years. It is my privilege and honor on behalf of the WMC American region and myself to introduce Reverend Father Alexander Kurian. Please put your hand together and welcome our beloved Achan and my spiritual father. Thank you, Achan. I am really humbled. Good evening, my loving and respected friends. Thank you, the World Malayali Council, for your kind, generous and undeserving recognition and honor. I am eternally obliged to WMC. Even though Yaldo said all these things, I am a very simple individual born and brought up in a small village known as Pallipad. Many of you may not even know that small village near Hyderabad. And I have 3 children, Alison, Natasha and Elijah. Again, thank you. If I can be of any assistance, especially for the children, and please reach out to me. I do respond back to you within 24 hours. And please do not hesitate to call me if you have any needs. God bless you. Again, thank you, WMC, and I love you guys. Thank you. Thank you, Father. And we are so proud of your achievements. And I would like to request everybody, can we have a standing ovation for our Father, please? Thank you. Father Kurian, on behalf of the World Malayali Council American Region, we want to present you with this Outstanding Achievements Award. In recognition of his lifetime achievements in the U.S. government in different roles, along with his dedication, commitment, and service to the Malayali community, we are honored to bless you today with this award. എൻ്റെ പേര് അനീഷ് ജെയിംസ്. ന്യൂജേഴ്സിയിലെ എഡിസണിലെ ഷെറാട്ടൺ ഹോട്ടലിൽ നടക്കുന്ന 13ാമത് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൻ്റെ ബൈനിയൽ കോൺഫറൻസിൻ്റെ കൺവീനറാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ഷനും ജനറൽ കൗൺസിലും കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് ഗാല നൈറ്റിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നൃത്തങ്ങളും പാട്ടുകളും കലാപരിപാടികളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു സന്ധ്യയാണ്. രഞ്ജിനി ജോസിൻ്റെ ഗാനമേളയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ട്. എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലും ആകാംക്ഷയിലും അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്ദി. The keynote address, and I'd like to request Mr. A.K. Vijay Krishnan, our Council Community Affairs, Indian Consulate, New York, on the stage, please. Warm greetings from the Indian Consulate at New York. First of all, I would like to congratulate World Malayali Council for the stupendous work they have been doing in promoting Kerala traditions, customs, cultures, festivals, as well as popularizing our language, Malayalam language over here. The World Malayali Council is successful only because of the active support from all its members over here. Not only who were unable to make it as well. Because of their support only, the World Malayali Council is able to do what it is doing so far. If possible, please do apply for the OCI. And of course, a few weeks ago only, it was Mother's Day. So, a very happy, I see a lot of mothers out here as well. So a very happy Mother's Day to each and every mother over here. And I would like to conclude by saying, God bless India, God bless America, and of course, God bless all Malayalis. Thank you so much, sir. Thank you for your valuable time. And next, I'd like to move ahead with one of our most important. Everybody is waiting for that program, and we are just, moving ahead with the Miss WMC America's first.